Watching these two have their pleasant chat was another pair with steam rising from their black tea. However, the second pair was in a world that the first couldn't see, where golden roses bloomed. ロノウェが気を利かせて、同じディンブラとかいう紅茶を入れてくれたぜ。It felt as though Beato muttered something. For the first time, it felt as though something had gotten through to her. Surely, she had taken an interest in the black tea and felt like drinking it. Thinking this, Battler took Beato's cup in her hand, making her hold the cup. Beato's eyes trembled sadly, and her fingers shook. Almost as though she couldn't even move her fingers as she wanted to. And was mourning the fact that she could no longer enjoy the tea she had once loved by her own power. That's how she looked. So Battler put his hand on Beato's, grabbed hold of the teacup, and lifted it to her lips. Then, though it was only a single mouthful, Beato sipped. The days that had been locked in a killing fest with red swords and blue wedges already seemed like the distant past. Now, not only was Beato unable to do that, it was even difficult for her to make her own body do as she pleased. Even just drinking a mouthful of black tea like this was hard. どうだ？バラの匂いが素敵な紅茶だよな。口に合うか？ Of course, Beato didn't respond. どうしちまったんだ。これもまた作戦なんだろ？落ち込んでるふりをして後でバーッと驚かそうって作戦なんだろ？ Man, she looks so fucking sad. それが狙いならもう二度と同じ手には乗らねえからいい加減にしろ。お前がそんなざまじゃこっちも調子が狂うんだよ。なあ、そろそろ引っかかったなバーカってバカ笑いしてくれよ。どんなネタもあまり引っ張りすぎると笑えなくなるぞ。二番煎じなら特にな。笑ってくれ。せめて。いや。二度とないわ。その子が笑うことはもう二度と。Those sudden words were exceedingly cruel. どうして二度となんて言える？ベアトの笑う権利を勝手に奪うな。あら、赤で言った方がいい？ I shook my head furiously. Then, with an expression that didn't reveal her thoughts in the slightest, Van Kastel spoke while looking at Beato's face. And the word she used was completely incomprehensible to me. おめでとう。何がだ？ベアトがそのざまなのは、あなたが勝ったからこその結果だからよ。何を言ってやがる？あなたはかつてのゲームで言ったわ。これは互いを苛む永遠の拷問だとね。そうよ。ベアトにとっても拷問だった。そしてその拷問ゲームにあなただからベアトの魂は殺され、人形同然の屍になり果てた。俺がベアトを殺したと言うのかよ。勝敗はどちらか一方の勝とうとする意志がくじけた時に決まる。あなたとベアとの戦いという意味においてはすでに前回決着がついていたのよ。
まあ、あなたにとっては預かり知れぬうちにだろうけれども。なら、俺の勝利なのにどうしてゲームが終わらない？どうしてこのゲームがまだ続いている？その子の足首についてる足かせ、ラムダが施したルールなのよ。Even if Beatrice tries to yield or gets discouraged or gives up, she isn't capable of stepping down from the game. That's the rule. Or maybe it's a curse. かつて私はあなたをサポートしたわ。あなたには知覚できないだろうけど、あなたにとって有利な展開とヒントが与えられるように、私はあなたに助力した。だから今、あなたはここにこうしていられるのよ。覚えてる？私に助けられたこと。Van Castle stared at me. It's true I wasn't aware of it, but just maybe I was saved by her. 同じようにラムダはベアトをサポートしてるわ。そして今度はベアトが屈しようとしている。だから今度はラムダが屈しないようにサポートしたわ。それが足かせ。投了を許さないことによってベアトをゲーム上救ったわ。何をどう救ったってんだ。本来ゲームは2つの終わり方があった。どちらかが負けを認めて投了するか、どちらかがチェックメイトでゲームに勝つか。ベアトはその前者に抵触しかけた。だからラムダはそれを潰し、敗北をギリギリのところで回避したの。ゲーム上は立派なサポートだわ。So the only way this game can end now is if I win. At the very least, until I do win, this witch called Lambda Delta can probably try to buy time for Beato to make a comeback. But that'll just prolong Beato's suffering even more. Neither of us want that. Both Beato and I fought with all we had trying to win. The game repeated several times because we were both giving it everything we could muster. Then, that one time, we confronted each other head-on with all of our strength. And Beato acknowledged her loss. She said she wanted me to end this game and entrusted everything to me. So, Van Castle's words are the truth. She said it's my fault Beato's become a living corpse. That's true. But it's something both of us wanted. 俺たちの勝負はもう決着している。なのにゲームは終わらない。だからベアトは俺に託したんだ。早く勝ってこのゲームを終わらせろってな。Now that the game's been resolved, letting it continue any further means endless torture for Beato. Nothing more than a nightmare. I've gotta give her a perfect checkmate, end this game in the truest sense, and let her rest in peace. For that reason, I'll keep fighting. But by continuing the game, Beato's eternal torture would continue. It felt as though I could only let her sleep peacefully by slowly strangling her to death. もう俺には真実なんてどうでもいい気がしてきた。ベアトの気が済んだなら、もうゲームなんてどうでもいいだろ。ベアトは投了した。俺は魔女幻想の真実など捨ておいて、家族といい、それでいいじゃねえか。If only Lambda Delta hadn't placed the curse of that shackle on her, this battle would have been over already. That's why I found it detestable. This game, which I can't finish without tormenting Beato more, is detestable. なに？真実に近づいたら、ベアトが苦しそうな表情を見せるようになったんで、急に手心を加えたくなったの？なら好きなだけ手加減するといい。あるいは、ベアトに勝ちを譲ればいい。そして妹に孤独で悲惨な未来を無限に強い続ければいい。
そういうわけじゃねえ。 That's right. I have to return for Angie's sake as well. I know this isn't the time to start feeling compassion for Beato. ならきっちり殺しなさい。その魔女を。Even though Beato was right there, Bernd Kastel spoke without holding back. あなたの目的はこの女を殺す。あなたは前回のゲームでベアトに壊れて口にしたわ。お前を殺すってね。ああ、そうかもな。だがそれはお前にとやかく言われることじゃねえな。知ってる？爪を剥ぐときはね、一気に剥いでくれた方がマシなのよ。あなたみたいに優しくおっかなびっくりとぐりぐりもたもたと剥がれる方がよっぽど痛い。あなたのしてることの方がよっぽど拷問だと思うけど。慈悲があるなら一気に殺しなさい。それが殺すということよ。余計なお世話だ。俺がこいつにどう引導を渡すかは俺が決めることだ。お前もあのラムダデルタという魔女も関係ない。俺が殺す。他の誰にもそれは許さない。その意志に変わりがないならいいわ。私はあなたにかけてるのだから。いい？決して忘れないことよ。このゲームに決着をつけない限り、あなたが解放されることは決してない。It's been a while since we had a red truth, I think. あなたにだってこのゲームを放棄することは許されないのだから。わかってな。ラムダの狙いは分かってる。ベアトと同じようにあなたにも繊維喪失させて、二人とも生き人形にしてこの世界を永遠に安定させることよ。そんなの嫌でしょ。私も困るわ。お前の都合など知ったことか。だが俺はゲームを捨てない。ベアトとの戦いの責任を放棄しない。目的が同じで嬉しいわ。そしてそれは躊躇なくその子を殺せるということよね。そうだ。I have no way of knowing whether those words eased her pain or hurt her. But I can tell by the dull tingling in my chest that I surely believe I've hurt her. I have no way of knowing what the silent Beato feels. If I think I've hurt her, does that mean she's actually been hurt? And if I didn't think I'd hurt her, would that mean no one's gotten hurt because of me? で、あそこで夏日とお茶を飲んでるベアトだけど大丈夫よね。ああ、大丈夫だ。金蔵の時と同じよ。ベアトリーチェなんて存在しない。あれは魔女の力を借りて危機を乗り越える妙案を思いついたと信じる夏日が生み出した偽りの魔女幻想。二人が並んでお茶を飲んでるように見えるのはゲームマスターであり物語の語り手であるラムダデルタがそう解釈しているからなだけよ。夏日に対し一片の愛も持たずに凝視できたならそんな幻想が見えたりはしない。だから私の目には夏日が一人ぼっちで黙々と紅茶を飲んでるようにしか見えないわ。Without love, it cannot be seen. Because love is lacking, it cannot be seen. あれは夏日が見せている妄想。あそこにベアトリーチェなど存在しない。Beato mumbled softly.
It was a small voice that made it sound like she was in pain. The thorn of Bernkastel's truth had stabbed into her chest. ああ、そうだろうな。お前の推理は正しいと思うぜ。だが、それをベアトの前で口にするな。どこで口にしたって同じよ。ここはベアトの世界なんだから。あとは、こいつを擁護するわけじゃねえが、夏日おばさんが本当に未知の人物 X、ベアトリーチェと名乗る人物とこうしてお茶を飲んでる可能性だってあるんだぜ。この光景は1年前のものだろうが、この日の島の人数が赤き真実で示されてるわけじゃない。そうね。この日の六軒島の人数についてはラムダも赤では語ってないわ。なら夏日おばさんが本当にベアトリーチェと名乗る女とお茶を飲んだと主張することもできるんだぜ。俺にお前の説を否定できないように、お前だって俺の説を否定できないんだ。だからそこにいるベアトが幻想だと断じることもできないぜ。ああ、猫箱理論。それベアトには通用したかもしれないけど、私には通じないわよ。どうして？だって夏日はそこで一人ぼっちで紅茶を飲んでるんだもの。There was a violent sound of glass breaking. And the Beato who laughed happily and cracked jokes about Natsuhi's newlywed years was erased. A lonely wind blew, and the one person who remained on the bench drinking tea with a tired expression was Aunt Natsuhi, all by herself. Beato groaned. I could see clearly that she was in anguish. Another illusion of the witch had been smashed, drawing Beato towards death. In short, this is what the battle to let Beato rest in peace is all about. A second ago, Bernkastel likened our fight to the torture of tearing fingernails out. If I have to tear them out anyway, then my last bit of compassion towards Beato should be to minimize that pain. In other words, even if I want to minimize her pain, I still have to cause it. I have to accept that look of anguish on her face. And at the same time, I realized what a merciless thing the red truth was. Right now, in this rose garden, there's no one except Aunt Natsuhi. In other words, there are no observers except for Aunt Natsuhi. So, if that lone observer were to say that she'd had some tea with Beato, no one should be able to refute that. If there's something no one can deny, doesn't that mean it's truth? Aunt Natsuhi is enjoying the roses and drinking tea together with Beato. How could anyone have the right to mercilessly trample that pleasant moment? 赤き真実はまるで刃物だ。魔女と戦う上で時に推理を切られ、時に反撃の武器となる刃物だ。知ってるわよ。それが何？みだりに使うな。刃物は使うべき時に使えば道具だが、悪意を持って使えば凶器でしかない。 True enough, Aunt Natsuhi wasn't really drinking tea with a witch. However, saying that with the red truth probably has nothing to do with our game. Our game is the tale of October 1986. The 2 days of the crime give us more than enough time to injure each other, with our red and blue blades glistening. これは魔女幻想じゃない。夏日おばさんのプライバシーだ。それを暴く権利なんて誰にもあるものか。この場に魔女が実在して夏日とお茶を飲んだと認めてほしいの？あなた魔女を否定するんじゃなかったの？
1986年10月4日から5日の2日間のゲームについてはな。だがそのゲーム版の外についてまで俺は魔女の存在を問うつもりはねえぜ。そもそも悪魔の証明により魔女の否定は不可能だ。そしてこのゲームのルールに従い赤でそれを語るのもステイルメイトで禁じ手だ。赤き真実でさえ魔女の存在を否定はできねえんだぜ。確かに、まさかあなたに魔女の存在を語られるとはね。さすがラムダ。バトラーを人間犯人説と魔女がいてもいいという気持ちのうまいこと中間に引っ張り出してきたわ。I think it's the first time anyone ever said, "Good job, Lambda." 人間の心を操るのに本当に長けている。私ももっとあなたを応援しないとまずいわね。お前らなど知ったことじゃない。消えろ。これは俺とベアとのゲームだ。お前たちに私はしない。嫌よ。何？だって私もこのゲーム楽しんでるんだもの。Then Castle disappeared, leaving only that unpleasant laugh behind. After that, all that remained was Natsuhi, sipping tea all alone. Beato, her hand still on the teacup as she stared blankly at the surface of the liquid. And me. ベルンカステルにラムダデルタか。ワルギリアはお前の友人と言ってたが、お前友人は選ぶべきだったな。いや、むしろ性悪なお前にはお似合いなのか。Beato didn't answer. Battler took Beato's hand, made her hold the cup again, and brought it to her lips. Beato made a quiet sound in her throat and drank another gulp. Then, Natsuhi's lonely tea time ended. That truth, which was Natsuhi's alone and observed by no one else, had been defiled. In Natsuhi's world, surely, that tea party, which had been peaceful despite her annoyance at Beato for making fun of her too much, came to an end, and the two of them parted ways. However, in Natsuhi's exposed truth, she was all alone. Natsuhi tottered away. On the bench, only a single person's cup remained.